Hello, kids! Today we are going to learn basic phrases, English and Spanish. Are you ready? Let's begin. Do you need help with your homework? ¿Necesitas ayuda con tu tarea? Where is the vacuum cleaner? ¿Dónde está la aspiradora? Can you help me cook? ¿Puedes ayudarme a cocinar? The laundry is done. La colada está lista. I'm washing the clothes. Estoy lavando la ropa. The clothes are dry. La ropa está seca. I'm folding the clothes. Estoy doblando la ropa. Can you open the window? ¿Puedes abrir la ventana? I'm cold. Tengo frío. I'm hot. Tengo calor. Let's go outside. Vamos afuera. It's raining. ¿Está lloviendo? It's sunny. Está soleado. We need more towels. Necesitamos más toallas. The table is set. La mesa está puesta. Who's at the door? ¿Quién está en la puerta? Don't forget to lock the door. No olvides cerrar la puerta con llave. I'm watching TV. Estoy viendo la televisión. The laundry basket is full. El cesto de la ropa está lleno. The dishwasher is full. El lavavajillas está lleno. Let's guess these words in English. ¿Necesitas ayuda con tu tarea? Do you need help with your homework? ¿Dónde está la aspiradora? Where is the vacuum cleaner? ¿Puedes ayudarme a cocinar? Can you help me cook?
La colada está lista. The laundry is done. Estoy lavando la ropa. I'm washing the clothes. La ropa está seca. The clothes are dry. Estoy doblando la ropa. I'm folding the clothes. ¿Puedes abrir la ventana? Can you open the window? Tengo frío. I'm cold. Tengo calor. I'm hot. Vamos afuera. Let's go outside. Está lloviendo. It's raining. Está soleado. It's sunny. Necesitamos más toallas. We need more towels. La mesa está puesta. The table is set. ¿Quién está en la puerta? Who's at the door? No olvides cerrar la puerta con llave. Don't forget to lock the door. Estoy viendo la televisión. I'm watching TV. El cesto de la ropa está lleno. The laundry basket is full. El lavavajillas está lleno. The dishwasher is full. Thanks for watching.